before the heaven and the earth came to existence was before the heaven and the earth came to existence. What was before the heaven and the earth came to existence? What was my friends and practicing meditation, emphasizing practicing and maintaining Tao. The Tao will lead the practitioner to the base of ignorance, base of self-attachment. At the end of the attachment, I destroy the ignorance and we freedom from samsara. So Tao important for the practitioner, but we want to raise Tao and maintaining the Tao. We have to ask the question really continuously. Ask the question. Don't use the force. Don't use the sixth consciousness to do. Just like the thought always rising, we don't use something to put up, but that's still rising. Now, replace the thinking, talking. We should put the down, asking the question, rising down. And there's a question that the unit, can the unit resolve the karma? The karma, that's because the illusion. The karma becomes the attachment. They lie from the life to the other life and create the habits, the bad habit, and raising the karma. The karma that's from the attachment, and the unit that from also the attachment, and the body always have like birth, old, sickness, unit, and that all of the same being had to go on that way. That's like the illusion. That the illusion cannot resolve the illusion. But the karma, like the Patra said that no beginning. The beginning, the karma is just like nothing. But now we thinking and we know that the karma, that situation, that the bad habit in all the sentient being. We just practice meditation, wake up, or attain the enlightenment, all of the illusion disappear, and we recognize that the karma is nothing, and the unit is nothing too. Just like in the Paramita Sutra said that no ignorance, no end in ignorance, no circle birth and death, and no end circle birth and death. That's just practice meditation. Kính thưa quý thầy, quý sư cô, cùng toàn thể các bạn đồng tham. Hôm nay thứ Bảy, Dear Dharma friends, 24 tháng 3 năm 2023, all practitioners, chúng ta it's another buổi session chia for sẻ us cuối tuần to và share hỏi experience vấn đề and thắc mắc ask của cô. questions in our practice. Tuần này chúng tôi sẽ lấy cái đề tài là And this week, không rõ được cái huyền chỉ, thì
uổng công hành trì, going to take không rõ được huyền chỉ thì uổng công hành trì. Cho nên đối với tham tu sư thiền, a chúng ta topic phải of nắm được cái cách thực hành, knowing. phương pháp thực hành một cách triệt để, If you don't một cách rõ know ràng. the Cái hành trì chúng ta nó không có phí, không có uổng cái thời gian, nó không có uổng thời gian, tức là phải có sự tham học. Nếu chúng ta đánh mất cái sự tham học secrets of và đánh mất cái practice, sự trì đó, chúng ta không có cái hành trì. Một cái hành trì then đó it's a có waste thể of là time cứ trì trệ và nó không có rõ ràng, không có to study chắc, giống như là chúng ta Buddhism. có cái niềm tin, tự tâm, tin trên cái khả năng của chúng ta để mà hành trì. Có khi chúng ta hoang mang, So hoặc là if you ngược lại, có khi chúng ta lại hành trì understand đi sai, or know đi quấy the thì way nó rất of là oan uổng. practice, Cho nên cũng we have to trong cái start lời the practice by a way ngài Tổ Quý Sư cũng nói bắt thức huyền chỉ đồ lao niệm tịnh. Tôi nói to là không rõ được huyền chỉ thì uổng công hành trì là vậy. continue Thì with our đối với practice. giả tham thiền, ví dụ giống như là chư Tổ hay nói nghi tình là chưa phát khởi, phải làm sao nghi tình được phát khởi. As Zen Nghi tình phát Master khởi là said, dĩ nhiên mà cũng phải if tham you làm don't sao know the cho minh bạch. way, Đây không phải là cái sơ cầu, if không you phải don't cái know sơ the đắc, mà là cái directions, niệm thống tiết sinh tử, the right cũng là direction cái tham học to cho đúng practice, với lại cái tụng chỉ và ứng dụng hành then trì không có uổng phí. when you, Thì it's a là cái waste of đề tài, time. và trong kỳ này có một cái câu hỏi mà có một người hành giả hỏi, nói rằng là cái So bệnh nó có thể giải trừ there cái are nghiệp questions chướng hay this không? week Nếu mà mình that không có sự tu tập á, thì cái nghiệp the chướng càng chồng chất illnesses trên nghiệp chướng, that we had vô minh nó càng chồng chất trên vô minh, sinh tử nó vẫn tiếp tục trên cái sinh tử can it dài thôi. solve the Tại nó đến karma được từ cái that we had for vọng several niệm, từ cái vọng tâm lives. ý thức, từ cái ngã chấp mà nó hình thành. Như cái thân của chúng ta, So thân chúng ta the cũng là karma cái thân của is nghiệp chướng, của formed ngã chấp. Cái by thân chúng ta the là cái kiên repetitions cố vọng tưởng, of what we're như doing. cái lời trong kinh, For những example, cái vọng tưởng mà this kết tập thành, nó cấu tạo thành. formation of this life Thì cái is nghiệp lực và cái tập because khí of mà nó all the cái phước repetitions như là of cái the thinking that we had in the elusive mind. tốt hay là cái xấu, theo như thế gian đó, thì cái phước tướng hay là So cái số tướng nó cũng từ cái based nghiệp on the tạo tác karma của cái vọng tâm tánh that thức, ngã chấp vô minh. will divide our Cái life, thân này thì dĩ good nhiên nó phải chịu cái and khổ bad ốm sanh già of bệnh our chết, life chứ không có tránh khỏi. Thì based cái on the bệnh đó karma. cũng là trên cái nghiệp. Nếu mà mình không So có hóa bằng the sự tu tập disease á, that we had mà mình chỉ ôm những cái ân hận, mình chỉ ôm is những cái vô minh, also rồi based chạy on theo cái mê the tín dị karma. đoan, thì cái nghiệp nó càng tăng thêm cái nghiệp, chứ không có thể giải trừ So cái nghiệp, là cái bệnh đó. when we do in the Nó làm tăng thêm, practice, tức là mình chạy đông chạy tây vì cái ngã chấp, vì cái vô minh đó, chấp trước we trong đó, will cho nên tạo thêm cái stop nghiệp sâu this thêm. karma Còn nếu mình biết mà tu tập đúng với chánh pháp, quét hết tất when cả we những get cái ngã chấp vô minh đó, phá trừ ngã chấp vô minh, thì enlightenment. chúng ta sẽ dần dần So when we do the nó nhẹ practice ra, chứ nó không có phải khổ đau nữa đâu. of Nhẹ ra là tâm ta detachment mở, of ourselves tâm ta thoáng. from all the thinkings, Thì những cái Bồ Tát hạnh á, Bồ Tát our đạo hạnh mind chúng ta cũng đều will thực hành become qua hết. Từ những cái này, những cái so vô minh này, open những cái thân sanh già bệnh chết, that là những cái everything nghiệp của chúng ta đó, nó has lại so là một light, cái động lực thúc đẩy chúng ta phát triển sự tu tập, ý thức and được cái niệm the karma của that sinh we tử, had, the ý thức cái illnesses hiện that we tại của had, chúng sanh. Thì nếu are mà mình just biết a reminder thì nó sẽ for chuyển us hóa, nó chuyển hóa bằng cái sự tu tập. to Chứ do the hai thứ đó practice đều là vọng tâm ý diligently. thức, mà chuyển hóa thấy sanh tử vốn là trên cái So when we do the nó không có practice, thật. Đến cái thân we này
tâm này, thế giới will này không phải là realize thật. that the Sắc thọ karma tưởng hành thức nó is không not có thật. real. Trong kinh Lăng Nghiêm, This nhất body kim is cang, not sanh trong real. thân kim cang, không có trụ ở nơi sắc sanh tâm, không có trụ So ở all nơi the tham thoughts sanh tâm, arising in the không trụ ở head nơi are hư not vọng sanh real. tâm, vị xúc pháp sanh tâm, không trụ trên tứ So đại lục all căn lục trần để mà sanh tâm, ân vô sở trụ như sanh trì tâm. the six Thì đó là những cái senses mà Đức Phật đã dạy that we để thực hành tu experience, tập, thực tại chuyển hóa all things cái that nhân we cái hiện tượng experience này. through our six Thì senses tu cái sự công phu của ta rất đơn giản, are not đề real. vào đầu khởi nghi tịnh. Ví dụ chẳng phải tâm, chẳng phải So Phật, chẳng phải vật we là cái gì, need chẳng phải to tâm, ask chẳng questions phải Phật, chẳng phải and vật raising là doubts, cái gì. like Cái mà không có it's not the mind, cái nghi it's tịnh not đó, the Buddha, cái nghi tịnh, chính nghi tịnh đó, it's không not cho anything. chúng ta trụ vào bất kỳ What một was it? cái tướng nào, là tự động thôi. So Cho nên we cứ just như keep vậy mà cứ asking the tham tới, questions and raising tức là doubts, vô sở đắc, vô and sở let that cầu, doubt vô sở sợ, lấy giải to phá ngã chấp sweep up là all không. these thinking in Thì our head hiện tại bây giờ mình có automatically. những thắc mắc gì công So phu that's the way là that muốn we chia do sẻ in the kinh nghiệm thì practice. xin cứ đề ra. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. So if you have any questions or any experience want to share, go ahead and speak up. Mời Lê Kim Hoàng. Miss Lê Kim Hoàng. Dạ, dạ alo. Nói thì nghe. Dạ, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Thì trên đang ở trên Zoom thì có một số các bạn đồng tham mới á, thì con cũng xin There's a thỉnh thầy few có bài pháp. new Mà bài pháp này thì con cũng đã beginners từng thỉnh thầy á. practitioner Thì ở trong cái kinh Pháp Hoa thì that phẩm I'd like thứ 20 á, thì trong cái phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát thì ngài Thường Bất Khinh Bồ Tát lúc đó thì ngài cũng đã từng nói rằng là give us some words ta of không dám encouragement. tiếp xúc các người, và nhân duyên thì các ngươi cũng sẽ trở thành Phật tương lai. In Thì bây giờ khi là bắt đầu the mình mới tham Lotus thiền thì ai cũng Dharma không có Sutra, tin vào cái niềm tin nơi tự tâm của mình sẽ trở thành Phật. Thì mượn lời when Thường Bất Khinh Bồ Tát, con xin thầy khai thị cho chúng con có thể tăng cái niềm tin nơi tự tâm để vượt qua những cái chướng duyên cũng như thuận duyên trong quá trình công phu tu tập để a về cái ngôi nhà tự tánh. Bodhisattva, Con xin cảm ơn thầy. when practicing, he's always Thường Bất Khinh tell Bồ Tát everybody trong kinh Pháp is Hoa có nói lên cái he tinh thần phá ngã chấp của mình, always và respects luôn everybody because they will be tức là a Buddha tin in the và future. khuyên mọi người đều tin về cái tự So tâm của mình. Nói là nowadays we cứ ngày để trở thành Phật. Để cho dù người ta có chửi ta don't believe in ngài, ourselves cũng as a quỳ và Buddha. đảnh lễ từ xa, nó cũng chẳng dám khinh quý ngài. Tất cả quý ngài đều sẽ thành Phật. So can you give us Tức là vừa some words phá of ngã chấp encouragement on bản this? thân mà vừa nhắc mọi người So in the nhắc mọi Lotus người sách tấn, Sutra, khích lệ mọi người là phải giống như the tin nơi Phật tánh của mình, tin nơi Bodhisattva cái tính giác, gọi là Phật tánh, cái tính giác Thường Bất và cái Khinh trí tuệ của mình is nó always vốn đầy đủ sẵn sàng. encourage Nếu mà mình chịu everybody phát hiện thì để sẽ được or thành respect tựu. everybody, even though Thì he got hidden, gậy đánh hay đá ném he got beaten, cũng không có bao giờ or mà gây he thù oán với lại ai gets hết. scolded Cũng từ xa, gậy ra by phía xa và cũng everybody, quỳ và đảnh lễ but he's để nói rằng là always còn chẳng dám khinh quý ngài để sẽ thành bend Phật. out Đó cái and phẩm của Thường Bất Khinh Bồ said Tát. that Tận những I cái hạnh đó always để mà respect hạ bản ngã của mình you xuống, và đồng thời because giúp cho tất cả you tin nơi tự tâm will be the có cái Buddha tánh sẵn in the sàng. future.
So Thì this is nói đến đây one of Kinh the Pháp Hoa practice nói đó là cái tiền that the kiệm của tất Bodhisattva cả of mà the cũng thường Bodhisattva làm như vậy. Giống như is trong doing cái hiện tại đã thành Phật rồi, Đức Phật because luôn luôn khuyên tất cả chúng sanh he phải tin respects everybody. để được thành tựu. He's always Thì cái put down his cái ego hạnh nguyện đó and với những người hành giả always cũng vậy. remind Tụi everybody mình cũng you are muốn tất cả the Buddha ai cũng in the có cái future. duyên đối với lại cái chánh pháp, So ai cũng được cái duyên đối với lại that trụ sắc thiền, is thiền tông. one of the Và khi practice nói thì họ that the cũng có Buddha chút xíu had done nghe, rồi cũng có chút xíu hiểu, in nhưng his mà past rồi life, đến từ thực hành thì họ không dám thực hành, họ không dám and tin, he's họ không always dám tin doing bằng this practice mình bằng mọi cái until phương tiện, now. mọi cái nhân duyên. So Nhưng mà when we heard about this, giá that trị we này had giúp cho họ a Buddha củng cố cái niềm tin, tin từ and tâm. we are the Nhờ Buddha cái niềm tin, tin từ to tâm be, họ mới bắt đầu ứng we dụng thực still tập. Thì afraid cái ở and nơi don't kinh believe in kinh ourselves, điển thì nói lên and cái we tâm tha thiết don't want to quý do báu the practice mà chư tổ thì dạy chúng and ta. reach this Cái goal. sự chân thật của chúng ta nó sẽ có cái sức ảnh hưởng rất là lớn. So when Mà you're chân thật doing của a chúng ta đó là practice, gì? Đó là tự bản thân chúng ta you phải always believe công in phu, your phải own tu tập để chứng minh. Buddha nature, Tức là những cái tánh tình của mình trước khi mình believe chưa in biết your tu, own và self. sau khi mình đã biết tu tập, nó That có những cái will sự thay be đổi the và đặc Buddha biệt in từ the cái lời future. nói, từ cái suy nghĩ, hành động của chúng ta So when you're doing a có cái practice, sức ảnh hưởng lớn đối với you're người khác. slowly Và changing tự the động way of họ sẽ thinking. càng thân cận, càng You gần gũi. detach yourself Cái from năng all lượng the tu tập thinking, họ sẽ càng tinh tấn and you vào, will và believe họ in sẽ this tin more từ tâm and tu more. tập, họ ứng dụng để họ thực hành công phu. Chứ So không phải mình cứ chạy bên ngoài để mình we cầu have có sự to cầu, do có cái mong muốn the đó. practice Trong đó correctly không khéo ta lại lọt vào cái and ngã detach không hay. ourselves from all the thinking Cho nên cái căn bản phá in ngã chấp mà order có to sự công phu, sự tu tập là phá ngã chấp. Cái believe người có in cái tinh từ ourselves tâm more thì là cũng and phá more. được ngã chấp phần nào đó. Tại vì When sao? you detach Tại vì trên yourself tâm thì vô sở đắc, tâm from vô all ngã the thì vô cảnh giới, thì thinkings đâu có arising in ngoại your cảnh head, biết thêm. Từ tâm you mà không will có sự cầu believe thì đã that tâm vốn đầy đủ sẵn sàng, thì đâu có your cầu own thêm. Buddha nature Cầu thêm cũng has chẳng có, had thêm enough. cũng chẳng có, mà sợ cũng chẳng có nữa. You don't Tâm vốn need bình đẳng, anything bất nhị. else. Ở You chỗ Phật don't không need thêm, ở chỗ phàm không anything giảm, more, thì đâu có gì mà phải sợ. and you're not Do đó asking thì for cần phát anything, hiện ra cái bản tâm, mà cần phát hiện ra and bản tâm thì you phải not đề afraid đề of cái anything. thời đầu tham thiền, đề thời đầu khởi So minh tịnh. Thì đó là cái in order to reach cách that công phu goal, của chúng ta. you have to ask a questions Cho nên and raising doubt. nói cái sự công That's phu all you need to mà do. mình hạ cái bản ngã của mình xuống tức là trong mọi cái One hoàn cảnh, important cái sự thing nặng when nề, doing a practice cái sự tinh cần tu is tập to thì put chúng ta down your gieo own cái hạnh ego, của thường bất kinh put down đối với lại your nghịch duyên, đối với self-attachment, nghịch cảnh, hay là đối với lại cái sự trái when coi như you là trái facing ý, nghịch lòng để chúng ta any không có giải thoát. challenging. Từ từ tùy duyên mà hóa giải đó, nhưng mà không có When bỏ xuống you công phu, face with không any bỏ xuống tu tập. challenges, Tức là vấn đề thoại đầu you khởi minh tịnh just trong mọi cái let tình it huống be nào cũng vậy. by asking Thì cái questions tâm and mình raising doubts, mạnh mẽ, nó vững chắc như and vậy slowly tức là mình hạ cái bản it ngã. will go away Cũng giống là mình by đã itself. từ xa mà đã đánh lễ và đã nói lên cái Just like lời danh the ngài Thương Thích Bất Ca Bồ Kinh Tát trong kinh Pháp Bodhisattva Hoa đó. Tôi chẳng dám cầu in the ngài Lotus để sẽ thành Phật. Và trong đó Đức Phật cũng có Sutra dạy trong kinh điển, nó là phụng sự is chúng sanh là always cúng dường chư practice Phật mà. Thì mình this coi tất cả chúng sanh đều là Phật thì mình phụng sự chúng sanh. because Mình coi he's tất cả chúng sanh đều là Phật considered thì mình không có all giống như là hơn thua tranh đấu, không sentient có beings nạnh hệ, không are có làm một the bất same kỳ cái gì as để mà nó yourself đi ngược lại because với they tâm all nguyện của mình, having là the tạo Buddha chúng sanh thọ tất cả nature khổ chẳng hạn, hay là mình muốn cùng tất cả chúng sanh as you đều are. vào cái vô thượng bồ đề, đắc được A Nào Đa La Tam Miệu Tâm Bồ đề. Tức là để họ So tin mình có cái Phật tánh và phải phát when you hiện cái believe Phật tánh của mình. that you have the Buddha nature,
You have to do the thầy nói vậy nghe practice hiểu không? in order to Dạ con hiểu ạ. Con xin cảm ơn. discover your own Buddha nature. Is that understandable? Yes. Thank you for your words. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con bạch thầy, con xin thầy There's khai a cho questions con on Zoom về ý của Đức Phật trong kinh Kim Cang nói nếu nói on tại the đó chat. nói pháp thì là phỉ báng Phật. Could you please give us some words of Ở trong Kim Cang, encouragement Kim Cang when Đức Phật nói hết I trong read Kim Cang, nhưng mà I Đức read Phật nói Diamond vốn không Sutra, có pháp trên Như Lai thuyết, and nay Phật có thuyết the pháp Buddha thì said phỉ that báng Phật. there's no Dharma Cái lời này Đức for Phật muốn me tức to là talk. phá cái If you chấp say tâm that của chúng I sanh, have chấp trên Dharma cái for văn you, tự, chấp trên cái chữ nghĩa, which means you không insulting cho cái người học me. đuổi trên cái văn tự chữ nghĩa, mà muốn So cho chúng ta phải ngộ ở tự tánh. Phải ngộ tự tánh, đó là cái căn this bản, đó là cần thiết. Tất cả những cái lời nói này verse là phương tiện. in Ở trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói phàm có Diamond lời nói Sutra đều chẳng có nghĩa thật, is không also có lời nói để a chẳng có nghĩa way thật. for you Thì cũng to là cái ý detach nó yourself để quét sạch cái from tri all kiến these thinking. văn tự, quét sạch tri kiến văn tự. So Nhưng mà cái nói tiếp same tục là in sao? Lăng Cái lời Nghiêm nói diễn tả chỉ là cái Sutra, phương tiện tạm thời thôi. Còn cái mà muốn the Buddha said giác ngộ when it's a là phải words công phu, phải or tu tập. explanations Cái mà tự tánh mình or muốn biết được understanding, phải ngộ, chứ không có thể they are hiểu not real. qua văn tự lời nói được. Don't attach Chư yourself tổ to ngày xưa these. do công phu đến mức So qua that's a way một câu thì ngay đó the khai ngộ. the Mà ngộ Buddha đó là ngộ cái tâm của Phật, ngộ cái ý của Phật, ngộ cái tự and the tánh, chứ không patriarchs phải ngộ cái want to văn tự chữ remind nghĩa. everybody Thì to do the cái practice and chỗ detach này cũng là yourself cái chỗ from liễu với these Đại Thừa. thinking Đây cũng nói là cái chỗ đệ nhất nghĩa đó, để cho cái and người học all Phật the đó, creations không có of bị the nghiện ngập mind. trong văn tự, không có chạy trên cái chữ nghĩa. So we don't attach ourselves to Thì words cái chỗ này thường or understanding, bên giáo môn but họ go back to bỏ the việc Nhật practice. cho nên họ cái lý giải nói qua nói lại. Thực ra bên So thiền môn cái gì trong tổ sư thiền when we có cái doing the tham thiền, practice, thiền we tha, will slowly có thể dễ detach dàng thoát ourselves chỗ này. from all these Mà thinking không and nói chúng words. ta cái phương And tiện this nhất is để one cho of the người problem hành giả when vẫn Buddha, ăn sâu ở nơi tự tâm people who và practicing bắt cái pháp thực hành này, cái phương tiện of thực hành explaining rõ the giống như sutra, là đối với thiền they tông still là bất lập văn tự, giáo hoài biệt trì, explained trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. every single verse, cũng nói lên cái chỗ đó, the meaning of và every cái single chỗ đó verse có in the ở trong phương sutra, tiện chứ không phải là phế bỏ văn tự. and that is the Cái chỗ điểm attachment này nữa không phải là still phế bỏ văn tự mà không to có nghiện, không words. có chấp trên đó. But Mà when we nhờ do đó nhờ lại meditations, cũng we giống như cái must gương soi lại, detach cũng giống như là ourselves cái mà để from ấn all chứng lại, these kiểm tra lại words cái sự and công phu, cái sự understanding tu and của knowledge. chúng ta. Cho nên nó là kinh Đại Thừa. When we Ý nghĩa said we tất don't cả các attach kinh như trong kinh ourselves Kim Cang, kinh Pháp to the Hoa, words kinh Lăng or Nghiêm, kinh Bát Nhã, explanations vân vân. or the Đó là sutra, các kinh Đại Thừa it nghĩa doesn't nghĩa. mean that we destroyed or not Thì using cái trong kinh Kim Cang có nói là the sutra or the words at nếu all, không có pháp, but tại cái pháp we tạm ngộ, use them thì cũng giống như là to Tổ đưa ra cái ví dụ just like a nói rằng là reflections người for our sáng own người ta mind diễn tả cái mặt when we trời, practice. người mắt sáng nói thì đúng, nhưng mà người mù So bắt chước theo học thuộc lòng we cái have to người do the mắt sáng practice in order to experience the để diễn meaning tả mặt trời. after Thì all người these mù cho là words mặt trời or tròn lóng thì là explanations. sai, hay là lấy cái Just diễn tả like an cho là mặt trời example, thì là sai. Tại when vì a họ là blind bản chất của họ person mù, họ đâu có biết được asks cái mặt trời a normal cái tướng sáng person, tướng tối. what is the Nên sun cái quan like? trọng là phải trị cái bệnh mù, tức là phải ngộ tự tánh. And Khi mà mắt the họ normal sáng rồi đó, person tự tánh họ đã explain ngộ rồi. about Thì lúc đó the họ sun
diễn tả which cỡ nào, is họ nói ra a sao cũng circular giống như object, người mắt sáng a thấy biết. spherical object, Cho nên cái which lời is nói hot. nó không có đem tới And if sự the blind chân thật, person bây take giờ giống như là the words a spherical object đem and tới hot giác ngộ, object mà cái lời nói chỉ là cái phương tiện tạm thời thôi. as a real thing, as the sun, then they've been attaching to words. Rồi. They had to fix their own eyes, to see the sun, but don't attach themselves to the words and explanations. Words and explanations are just for you Trời, mà to về practice. hoàn cảnh hả? Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thưa Mời hoàn cảnh. quý thầy, quý sư cô và tất cả quý hành giả trong đạo tràng. Con xin trình bày về cái công phu, tức là cái hiểu của I'd con like to về share cái công my phu experience để qua đó thể hiện là cái in cách mình practice. hành công phu thế nào, nó cũng đã trầy trật. Um, Và có những lúc là mình cũng thấy mình có to cái tiến bộ, know mình mừng, my nhưng mà đôi khi nhận ra sau đó nó cũng là cái practice. giả. Tức là khi cái thầy hay từng nói When hay là những I thức practice, cái đề có nói là cái điều sometimes kiện quan trọng của người I hành giả face tham with thiền là phải all tin these vào công phu và tin challenging, tự tâm và thực hiện but bốn chính chữ vô sở đắc, vô sở sometimes cầu, vô sở I xứ thực. achieve Nhưng lúc nào là something mình cũng that I feel cái điều really quan trọng nhất happy của about cái it, tham thiền là phải có nghi but tình. later Mà on vì cái lẽ đó là phải có I tạo nghi tình bằng feel cách là thí dụ mình like chạy theo cái văn tự lời nói it's và nghi tình chưa phát khởi thì not vị nào mới real. phát khởi. These Cái phát achievements khởi cái are đó not thì mỗi real. người tự tạo ra cái And cách I của go mình. back to my Tức là practice. theo cái cách So được học, rồi không có when cố we gắng mình tạo ra hear cách của mình this để Dhamma mình tin talk, rằng đó là cái nghi tình, hay là nghi tình chưa kéo I dài thì bây just giờ mình nhấn nhá, go back mình thêm to sao cho my nó cao practice, lên, mình tỏ ra cái sự asking thuận questions tiện. and Tức raising mình làm ra cái doubts, chỗ đó có nghĩa là cái and đó là đúng là nghi tình. that's Rồi mình all mừng thầm I'm thấy doing. được rồi, nó rơi vào đó And là sở if đắc. Nhưng mà đó I'm rồi sau đó thời gian thì thinking nó cũng nhận ra that được nhắc nhở đó là cái không phải là nghi tình thật, mà đó là do tự tạo, by sự tạo tác. creating these Thì điều này cũng doubts, thấy nó đòi hỏi and this rất khó doubt để có cái người is hành giả là phải có cái a kiên great nhẫn doubt now. và chịu khó học hỏi, lúc nào cũng bình tĩnh. And when I hear Thì this khi Dhamma talk, mình công phu, mình nghe được I những lời knew của that tiếng I nhắc nhở, was not mình sửa doing the lại cái right cách practice cái công phu của mình. when I have Rồi khi mà mình tạo rethinking in công our phu mà mind. mình thấy mình đã có cái So as a được practitioners, cái xem gì đạt được, nó cũng có when you're cái doing là the mình cũng ngại practice, chấp đó, nhưng mà mình tin tưởng rằng mình đã when you feel công phu like đúng, thì cái niềm you tin tự going tâm của on the mình right nó path, cũng tăng theo cái chỗ đó. when Chứ you còn nếu như nhiều lần con cũng thấy con trầy trật chỗ này, con cũng chia sẻ với thầy, achieve con Lan hình something như là con thấy này lúc in the này là con thấy practice, có tiến bộ chỗ đó, thì thầy nói cái đó là cũng là cái giả. when you Thành ra cái progress chỗ này là in your bản thân practice, con thấy rất là khó chứ không phải là dễ. Khi nói về cái chữ tin tự tâm, mà nếu công you phu mà không must được rồi thì go back rất khó để có cái to đức the tin vào tự tâm. practice, Con raising xin chia doubts, sẻ cái công phu to cũng như sweep cái up của all con, the thinking, cái khó khăn của all con the để cho con achievements, khai thị giúp con những dẹp giả. all these elusive creation of your mind. Của mình không có đơn giản, không có dễ dàng. So I always facing with these challenges when doing the practice. Cái điều bám, cho nên All the times, mình đã can you please gánh vác, đã give us some đầy đủ hết. encouragement Rồi khổ vui, on these? chán cái khổ cái vui, muốn quăng cũng không rời, muốn bỏ So as được. a human Rồi mình being, nói có Phật pháp để giúp cho mình we khổ been giải suffering thoát a vân lot vân, in thì this mình life, lại ôm, mình gánh thêm, chứ không phải là mình tạo, mình bỏ bớt ra, trên lại and là càng we nặng lên hear rồi nó chật that vật lại we thêm. have Do a cái gì? Do practice cái sai in lầm của mình, Buddhism do cái gì? to Do cái help không us chịu to put phá cái down chấp, không có vô sở đắc, vô sở everything. trụ, vô sở sợ.
Người ta đã vẫn theo cái tập khí However, lấy, chứ nó không có buông xuống, không có bỏ xuống. when we do in Nên practicing, chưa instead of có ai putting nói down, hãy tin từ tâm. we Từ pick tâm nó up vốn đầy đủ sẵn more sàng rồi, things. thì nó không có cái We gì stack mà up thêm more hay là cái gì bớt ở đây load cả. on our shoulder. Chẳng qua chỉ là thay thế But chỗ just thôi, thay thế because chỗ we didn't suy nghĩ của mình á, thay thế chỗ detach mà ourselves from sự all cầu the sở đắc thinking, sở của mình á, bằng cái nhi because tình á. Thì nhi tình á we didn't là do the right cầu practice, cũng chẳng có cầu, didn't go on đắc the cũng chẳng có right đắc, path, sợ cũng chẳng có sợ. Nếu mà cái and giữ we được cái just nhi tình chân thật, keeping mà nhi tình muốn có whatever that we had thổi during đầu. the practice, Cho nên chư tổ chỉ nói and là that đề thổi is đầu khởi nhi tình. Nên nó là câu the hỏi interference thổi with đầu và our nhi tình nó đi practice. song song với nhau á. Tức là chỉ là So một when the trong cái hai, patriarch nhưng mà said, cái ghi mới tham thiền thì đề mà chưa có khởi được asking nhi tình á, questions and raising thì doubts, dần nó sẽ we khởi được nhi thought tình. it's a Khi two niềm tin chân tự tâm processes á, that nó go bắt in đầu á, nó phát khởi rồi đó, thì dần dần nó quen, dần dần nó thuần thục. at Mà the same times. có vị tổ sư cũng có nói However, như là mình dùng viên nói để that's gõ just cửa vậy. one. Cứ gõ cửa. The Thì asking cái đường questions and the đi raising doubt are trên happening cái công phu tham thiền, gọi là trên con đường trí simultaneously. thức á, đi đến chỗ It's cuối not cùng. one before and Hiện one tại after. thì mình tham thiền á, vẫn còn có cái When we vẫn do còn in the cái sở đắc practice, sở cầu, we cho nên thấy still tiến bộ, thấy know lục thục lui, that thấy vấn đề này, we thấy vấn đề do khác, in the thì practice. đó là cũng trên cái tập khí. That's why Mà nhờ cái sự tham we học á, feel cái like sự we tập khí achieve ngã chấp something, của mình á, thì we sự tham học á, progress in our rồi practice, mình mới tháo gỡ. Nhờ sự tham học á, dần dần á, mình and mới đi đến cái công phu á, nó chuẩn mực hơn. by Và cái hearing niềm tin từ tâm mình nó the càng Dharma tăng trưởng hơn, talk, niềm không biết sinh tử của mình á, nó we get càng encouragement cao hơn, mạnh to hơn, put làm cho công phu those mình á, không bao giờ buông xuống được. achievement Tới cuối cùng là như vậy. or Thì all nhưng these mà công feeling phu down nó and là continue to hết sức đơn practice. giản, hết sức bình thường. Even Tức là though chỉ the đề thờ đầu practicing hỏi, is thì very chính trên simple, cái hỏi đó là đã nổi cái thắc mắc rồi. asking Không questions có phải tìm cái thắc mắc ở đâu, không có and tạo cái thắc raising mắc ở đâu. doubt, Và nói cái điều chỉnh công phu của mình á, không phải là cố gắng tạo ra nghi tình, mà điều chỉnh công phu của mình, tức là we để cho không just bị hôn doing the trầm này, practice không bị tán loạn này, without asking for không bị anything. cái vô ký này, tất cả những cái thiên bệnh á, When nó sẽ vượt qua. we Giống như là cái sức khỏe của mình vậy, tự nhiên mình tăng hear hơi the thở, Dharma talk, mà hình như là cái lúc mà we mình đi chùa adjust mình mệt thì tự nhiên our cái thở dốc, practice thở dồn, thở dốc. Còn khi mà by mình asking được questions khỏe and rồi, raising hơi doubt. thở rất là bình thường, chậm We rãi, don't trơn tru, try to create thì đó là cái cơ thể a tự way nó hấp to thu adjust cái không khí our oxy practice, trần của nó và đi làm cho but nó just quân keep bình cơ asking thể. questions Đó and là những raising cái doubt. bản năng, giống như mình bị nhấn ngợp xuống nước, mình nín thở xuống nước thì mình sẽ bắt đầu mình muốn ngoi lên, It's muốn just like hít thở, nín a lâu chịu không person nổi. who Thì try to cái vấn đề tu tập của chúng ta oppose all these thinking arising in our cũng head. vậy. Cái vấn đề tu tập của chúng ta It's làm like a sao person mà đến cái công who phu rất là đơn giản, bình thường, tức là đề thờ being đầu drowned khởi nhi under the tình. water, Cái đề thờ đầu khởi nhi tình. and Ví dụ you khi need chưa air có trời đất, to get ta up. là cái gì? Khi chưa có trời đất, ta là cái gì? You don't Không phải là try mình sợ to breathe. đối diện tiếp cảnh, không phải là You mình don't sợ cái try vấn đề gì, hay là mình sợ cái ngã chấp, hay là mình sợ to cái niệm phân biệt. Phân biệt, ngã chấp hay là đối duyên tiếp cảnh là cái chuyện bình thường. Trên cái đối duyên tiếp cảnh, mình cho là mình đang bị ngã chấp, mình đang cho là mình đang bị phân biệt. Thì trên cái ngã chấp, trên cái phân biệt, trên cái đối duyên tiếp cảnh đó, mình lại đề thổi đầu. Khi chưa có trời đất, ta when là we're cái facing gì? with the Khi chưa có situations, trời đất, ta là cái we gì? always Thì chính use it cái đề as thờ a đầu á, reminder thì nhi tình á, nó sẽ được khởi. to go back to Tự the nhiên nó, tại practice. vì bản chất đó là câu hỏi mà, câu hỏi phải có đáp, mà đáp không nổi á, thì nó sinh ra nghi When vấn. you're asking the Thì questions, đó là đang just tham. because you don't Thì nếu have mà the cái duyên answer, miên mật á, thì that's tự why nhiên the đối doubt với arising from there. duyên đối với cảnh, đối với ngã chấp á,
You những don't cái try đó to tự nhiên create nó sẽ mờ nhạt, nó yếu, a không phải là doubt, mình trông mong. but Giống như cái the nỗi doubt lo, nỗi sợ, comes hay là những cái nỗi khổ automatically, niềm đau của mình á, nó cứ normally. nổi lên á, nhưng mà có công phu thì tự nhiên So nó bớt và nó when you're lắng xuống, nào facing mình không with hay không other biết. challenges, Thì đó là cái tất nhiên. this doubt Mà cái đó là will nó trong automatically sweep up, triệu chứng, but cái you don't put in hiệu your quả của sự công phu, intention chứ to không phải là sweep up có sự mong cầu đó, không phải là muốn anything cái đó, nhìn cái đó, mà at đó là all. tất nhiên thôi. Nhưng mình lo cái việc này thì sẽ không lo cái So việc kia, mà cái việc mình không it's just có, like a breathing tức là lo that thêm I thêm, asked. tức là không có bám, không có I dính á, trên bất kỳ một cái explained gì hết á. earlier. Tự nhiên á, những cái kia You nó breathe không in có gồng lại, normally, mình không có vướng breathe mắc trong out tâm mình. normally, Đó là cái tất nhiên. and Nếu như mình there's nắm một cái no nắm cái chánh pháp, nắm cái sự công phu, nắm cái sự thực tập, trying chứ phải here at all. bỏ cái vấn đề trên tương đối. Thì đó là cũng là cái công So phu và hết sức là bình thường, the hết sức là more đơn you giản. practice, the more you will Thì see that it's bây just giờ like a đã hết giờ normal rồi. Kính chào hết way các of thầy, life quý sư that we cô, các had. bạn đồng tham. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. So we're running out of time. We'll see you in another session.